Hey ban. It's that time ke khona la emsakazweni Highway Radio njengoba ngikuthembisile earlier ukuthi ke nakanjani we've got ubaba psychologist ubaba uPhidi Mbatha la emsakazweni Highway Radio ezosinikeza ulwazi psychosocial wellness consultant ezosinikeza ke ulwazi olubalekile ngendlela emangalisayo. So many things are happening empilweni zabantu abasha these days, izinto ebesicabanga ukuthi affect abantu abadala, but nowadays they affect the young ones, the early 20s, the early 30s. It's crazy. Iyamangaza nje iyathusa. Well ke angizokhuluma kakhulu ngoba sine expert la edila ngomqondo edila nje nayo yonke into edila nokucabanga nebehavior ukwenza komuntu nokuthatha ama decisions komuntu nokuthatha action komuntu. So ke baba ngizoyitetela kwena le topic yokuthi usihlaziyele kahle yona this psychological causes of heart attack, sibe nolwazi ukuthi ngempela iqala kanjani lento is affect nje because thina sizwa sekuthiwa umuntu how Usman Mane has passed away and we like njani kwenzekeni ngoba ubengaguli kuthiwa heart attack. Yabona. So yeah, ukuze kumlalele ekhaya ezohlala eqwashisekile efundisekile, we need to listen and be on the alert ngako konke azokusho njengamanje ubaba Mbatha. Stay tuned. All right, siyabonga simakhosi, sibonga kakhulu balaleli, sibonge ithuba esilitholayo namhlanje ukuthi sizokhuluma nabalaleli. Simakhosi, indaba yokukhuluma ngeheart attack is indaba mhlambe engathi kulezi insuku futhi ijwayelekile kakhulu. Indaba mlonyeni njengoba usho, whereby uthola ukuthi nje abantu abadala, abantu abasha, babanjwa ama heart attack. So in as much as it sounds like a medical condition. Yes. And of course it is a medical condition because it has to do with the heart and some parts of your body. Yeah. So it's a medical condition. Mhlambe ke ngeke sithinte kakhulu le ngxenye le ukufanele ngabe odokotela bakhuluma ngayo. Ngeke ngiyithinteke nje basithe asikhuluma ama psychological causes namhlanje. Kusho ukuthi ngamanye amazwi it's not only izinto ezibalwa mhlambe odokotela noma nesi ezingabanga heart attack. Kukhona nama psychological causes and of course we look at psychosocial issues. Khona nama social issues that can cause heart attack. So if you look at psychosocial issues, then that's what we're going to be looking at today. Mhlambe okunye ke okuphathene neindaba zama diet nani, of course ke odokotela bayakhuluma ngalezo zinto, but it's important ukuthi understand ukuthi yini heart attack nokuthi ke futhi it affect kanjani. So also as we touch on psychosocial issues. Mhlambe sesikhathi makhulu heart attack ekuthiwe cardiac arrest. Okay, so it's one and the same thing. So uma ngabe ikubambile heart attack kuyenzeka ulithole usizo if mhlambe usheshe wa-attendeka, uyakwazi ukuthi uye esibhedlela uthole udokotela bakwazi ukukusiza ukuthi ustabilize nokuthi ubuyele esimeni. Okunye unfortunate nokubuhlungu ukuthi uma ikubambile heart attack kuyenzeka uthole ukuthi uyashona. Right? So lokho ke into engathi mhlambe it depend ekutheni sekube isikhathi esingakanani. So if ibamba manje heart attack mhlambe kuphele 20 minutes, kuphele 30 minutes, kuphele i-hour engeke uku-attendayo ngempela ungagcina sekuthi uyagcina uyashona. So nakodokotela nakhona it depends ukuthi malifile usizo lufike nini. Kuyenzeka usikhathi ukuthi uyafika kudokotela noma amethafika ama paramedics kuthiwe yena simfice saphila kodwa bese ku too late. Yabo, then thola ukuthi umuntu ke useyashona ngalo. So ke asithinteke indaba yokuthi imaphi lama causes lawa angaba psychological namanye ngaba social, nokuthi futhi ungapreventa kanjani nokuthi udila kanjani nabo, because I think that's the whole point of discussing this, ukuthi sikwazi ukuthi ke umlaleli ekhaya azi ukuthi how do I then avoid this or how do I deal with these things. Right. Asikhumbule emlaleli ukuthi ke umzimba womuntu nje interconnected. Ayikho into ezisebenzela ngokwayo without connecting to the other. Yes. Inhliziyo yakho works a lot of things, iphampa igazi and it does keep you alive, so i-function enhliziyo nje inkulu kabi.
that is where igazi lakho laligezwa khona libe clean liphinde futhi lihambe umzimba wonke. And secondly, you have a brain as well. Umqondo wakho noma your brain isebenza ukuthi ikwazi ukucontrola everything that happens in your body. So that means even akushaya kwenhliziyo uxhumene somewhere with your brain, because your brain controls everything that happens. So ingakho kubalekile ukuthi ma understand ukuthi umzimba wakho interconnected kanjani, uyakwazi then ukunderstand ukuthi yindaba ezinye izinto zicause ezinye izinto. Akubese for instance, do you know ukuthi uphathwa izinso kuyayivuvukalisa inyawo? You know, and you just imagine ukuthi izinso nenyawo kuhlangana. Uyabo? So all those things is asikhombisa ukuthi umzimba wethu interconnected. So ke whatever you do in your body, of course, will go mhlawumbe udla ukudla for instance. Of course kuzohamba yonke indawo and uqale ku affect one or the other. So that is why mhlawumbe ke so thinta kancane indaba ne diet. But mhlawumbe asiqale lana ke kuthenini uma kuza entweni ezi psychological, nakhona we always encourage people ukuthi please siyacela ukuthi balaleli zamani ukuthola usizo kusa early. Ungahlali nento izigcina isibanga okunye ukugula manje obekungekho. Angithi nje sakhuluma ngedepression. Depression awuvuka usunayo. Uqala kube istress, yabo usizibe stress kodwa futhi ubone ukuthi uyalimala until uzube ne depression. So konke lokho kukhombisa ukuthi sometimes ezinto saziyeka zisaqala until kuze kufike la khona uthola ukuthi seku too late ukuthi khona esingakwenza ngakho. Okunye ke mhlambe asiqwashise futhi nangala kubantu besilisa. Ngoba isikhathi esiningi ngempela futhi umunganaka abantu besilisa ayibona ababa nama heart attack more than abantu besifazane. Right? So one of the reasons ukuthi thina abantu besilisa isikhathi esiningi noma sizizwe inhlungu emzimbeni sike zibe nje. Yabo wathi umuntu hayi nani ngizoba right, hayi into encane, it's just a pain yana nje encane. You know, uzibe kanjalo udlule kanti awazi ukuthi leyo pain leyo kahle kahle khona into eshoyo kuwena. So umzimba wakho will always report to you ukuthi something is going on, khona into engekho right yenzakalayo. Then you have to stand up and do something. I remember, I think it was 2015. Yeah, I think it was 2015. No, 2014. Esinye isimo esithize. So uhlala kwakho kanti you are experiencing ama condition athile emzimbeni wakho, then ke lokho kuzokwenza ukuthi by the time uthi uqalwe attend leyo nto seku too late. So that is why it's important to always do those checkups and also make sure ukuthi ma uzizwa ukuthi uyagula, any pain oyizwayo, please do consult and make sure ukuthi you get the necessary help. Okay. So there are quite a few things ezingadala ukuthi ube ne heart attack njengomuntu. Number one, khona lento yokuziba izinto sisimakhosi. Yabo lento yokuziba ama issues ungadili nawo. That thing is very very dangerous. If nje unama issues empilweni yakho, always make sure ukuthi uyadila nalama issues la, because ngesikhathi ugcine izinto ngaphakathi kwena, lento leyo you'll be surprised ukuthi ine effect engakanani in your heart and in your brain. Yabo, because ngesikhathi uyigcinile emotionally iyaqhubeka iyakulimaza. So that is why we encourage abalaleli ukuthi khuluma ngezinto musugcina imfihlo ngaphakathi ezaziwa wena wedwa, kodwa futhi manje obonayo ukuthi lento kufanele ngabe udila nayo. Okay, mhlamba ke ngithi nje kukhona into oyifihlele upartner wakho noma oyifihlele umuntu oshade naye. Yabo, lento nje obikudla la ngaphakathi ayikudli kuphela emotionally, even physically iyakudla. That is why kwesinsikhathi one of the symptoms of stress noma depression is loss of weight. Yindaba uluze weight ngenxa yemfihlo egcine ngaphakathi. Ngithi abantu there's a connection ukuthi lento egcine la ngaphakathi iyakudla la ngaphakathi. Ungabuya ngaphandle ngathi uhappy, kanti unento ngaphakathi oyivalele, owazi kahle ukuthi it's a ticking bomb, owazi ukuthi ngelinye ilanga mikuyavela khona ukonakala. So we are saying find a way ukuthi udile nalezo zinto, ukhiphe onke lamalukhuzana, onke lama secrets angaphakathi akudepressayo akwenza ukuthi emotionally ungabi right. One day ngifunde esinye story ku Facebook kwelinye page whereby this man is explaining inkinga abhekene nayo. Ngesikhathi ngakashadi waba ne car accident. After car accident waya dokotela and then walala esibhedlela for some time, and then what happened is wagcina udokotela ke bese weqeda umxilonga, so sebamtshela ukuthi no sibani usu right manje,
mhlawumbe uzohlala kwi-wheelchair for a few weeks, but the bad news is that ngeke usakwazi ukuba nezingane. Okay, so akakashada ngithi usamncane usakhula, so bamtshela no ngeke usakwazi ukuba nezingane as time goes on. And then bese ubrothers ke eyashada. Umeshada angamtshela usisters ukuthi kahle kahle njalo sisinenkinga kanje. Why? Because ke babazalwane so wayekholela ubhuti ukuthi hayi somehow imiracle iyokwenzeka. Yabo ngizokhuleka mhlawumbe ngiyothola umfundisi othizo oyongikhulekela lento yenzeka. So wa avoid ukumtshela ku sisters ngoba ethi hayi mhlawumbe ngisazoba right. Okay? And then sahamba isikhathi sebeshadile, waphela unyaka wesibili, waphela unyaka wesithathu luthi ingane. Then kwathi ngonyaka wesine yaqhamuka ingane. Okay? Wahamba isikhathi kwaqhamuka ingane yesibili. Wahamba isikhathi kwaqhamuka ingane yesithathu. Hayi, ahlala ubrothers ayibukele izingane athi hayi, phela ngiyazi mina ukuthi udokotela wathini kumina. Right? Bese ethi hayi mhlambe kodwa ngenze ukuthi khona imiracle iyenzeka. So secretly athathe ingane aziteste enze DNA test unkosikazi engazi. And guess what? Athola ukuthi ingane akuzona ezakhe. Right? So 3-way ingane akuzona ezakhe. So now ngifuna uimagine this situation ke manje. Kunomama la ohleli nemfihlo enkulu kabi. Yokuthi unezingane la ekhaya athi ezala ekhaya kanti akuzona ezala ekhaya. So uhleli nemfihlo aplane ukufa nayo. Bese bakhona nalo baba la naye usehleli nemfihlo manje enkulu kabi yokuthi lezi ingane useyazi ukuthi akuzona ezakhe. But manje futhi akafuni ukukhuluma lento nonkosikazi ngoba i-issue manje izoba sekuthenini uzuyitest nje ingane yini ubungakwazi ukukhuluma nami. Sixoxe ngayo. So manje imagine these people sitting here by couple bashadile happily married, kodwa futhi manje they are both keeping secrets from each other. So and it's a big issue. This is a big issue. So imagine le ndoda ehleli la nemfihle ngaka. Sure. Imagine le ndoda ebusy ifanele pretend ukuthi lezi ingane ezayo iyazi kahle ukuthi akuzona ezayo. So le mfihle ngakahleli nayo iyamudla emotionally, iyamudla psychologically. Nasemzimbeni ine effect ethizenza mhlawumbe nasebusuku akalali, you know. And as time goes on then lento iqala manje lo muntu iyam affecta, angaba ne stress azabe ne depression ngempela ngenxa yento nje ehleli ngaphakathi angafuni ukuyikhipha. So those secrets can cause heart attack ngoba manje le nto obuhleli nayo iya affecta ngaphakathi, ukuhlala ucabanga nje ngayo iya affecta ngaphakathi, and one day ngempela you might have a heart attack, and then people will be wondering what happened. Kanti kunalento ohleli nayo la ngaphakathi. Omunye mhlawumbe uhleli nento eyenzeka kudala but lokhu uhleli nayo akakaza ayikhuluma. So lokho nje ukuhlala nezinto ongayikhulumi balaleli ku very dangerous. Noma kwenzeka izinto mhlambe as a couple ekhaya, as umndeni ekhaya, izinto anixoxe, yonke into nje iphushwa under the carpet kuthiwe nje hayi no, hayi iyeke kanjalo indaba. As time goes on, manje lo uhleli nezinto kanjalo, one day nizoxabana and mhlawumbe uhleli ne secret, that secret one day iyona ezokubangela inkinga. So uzothola usugula manje because of this thing. So it's important ukuthi ke asingahlali bakwethu nezinto ezisindayo. Speak up. Thola umuntu omthembayo ongakwazi ukukhuluma naye. You may not be able to speak to your spouse or your partner or your parents, kodwa at least thola umuntu ongakwazi ukukhuluma uyibhodle lento ngoba nje ubuhleli nayo nje iyakulimaza ngaphakathi. And mekhona umlalelo onjalo ngempela uyayazi into engikhuluma ngayo ukuthi awutholi ukuphumula ngoba manje lento le iyakudla ngaphakathi. Uhleli mhlambe nopartner wakho la lento omfihlele yona iyakudla lento ngaphakathi. So please make sure ukuthi imfihlo bakwethu ake sizameni ukuthi sikhiphe imfihlo. Yabona khona ezinye imfihlo ungayifihla i-payslip mhlambe ungaguli, kodwa hey ukufihla ezinye imfihlo ku dangerous kakhulu. Okwesibili ongabanga heart attack nasi stress nje sisodwa ke. Singakwenza ukuthi ube ne heart attack. In a sense that vele mangabe une stress because une problem ethize, either into osukhulumile ngayo noma mhlambe into vele that you're going through in your life personally, or that you're going through as a couple or as you know with your partner. So lokho nje kukodwa ukuthi there's we call it constant stress. So in other words, it's something that is always stressing you every day. All right? Let's say for instance mhlambe umuntu ohleli naye nje eyedwa nje uyakustressa because of abuse, maybe because of different things. For instance, with our people as Makhosa bake bathi hey yabona ngisashadile
ngangingaboni ukuthi kanti ngicheleze kangaka yazi after divorce ngezwe ngiba nepeace kwathi hu yabo ngezwe ngiba nepeace kwayima ngibona ukuthi hayibo impilo yami kanti ibimambazeleke kangaka ile kuphi we environment le ibimangela stress so sometimes important ukuthi deal nale constant stress ya everyday le stress everyday le stress esikwenza ungafuni ukubuyela endlini deal naso ngoba ngesikhathi uhleli naso ungadili naso then lokho kuzokubangela inkinga futhi right so i stress ke say can result to heart attack amanye ama problems esingakhuluma ngawo are very dangerous as well indaba yama financial problems bawethu indaba yeinkinga zeimali uyaqimleka ngempela umuntu phansi ngenxa nje ikweletu uyasebenza awuliboni iholo lakho lishonaphi uyasebenza imali yakhe iyaphela awusakwazi nje uyenjoy in actual fact khona abantu bathi makuzi payday baphathwa amakhanda makuzi pay 3 days before i payday useqala phethwe ikhanda lelo khanda lelo hayi ukuthi se physiological headache ikhanda elidalwa nje inkinga zemali so thothi umuntu mhlawumbe blacklistwe mhlambe yabo uxabe womashonisa ngapha inxanxathelo yomashonisa abakoletayo ukweleta amabhenki ngapha ukweleta uyabona nje so such that ekugcineni ngempela uma abantu be happy bona month end yena akekho happy so lokho kukodwa ama financial problems bakwethu are dangerous kakhulu ungayithathi kancane so if you've got financial problems please go and get help because until you do something about it izohlala ikstress njalo go to your financial advisor usho ukuthi hey nasi simo sami ebhekene naso what do I do here so that you get proper financial advice so it's important ke ngoba inkinga zeimasi simakhosi enye inkinga esihlala sigcina nje zi confidential akekho umuntu ongavele nje akhulume sonke sicabanga ukuthi hey yabo nami nje into enginayo hey utwayilo wami nami we are confusing the enemy yikho sithule confusing the enemy yabo sasibona uhleka kodwa kahle kahle hayi uxakekile deep down ziyabuya uxakekile ufisa ngathi ungawini lot yabo futhi nje bakwethu baningi bonke abantu baxakekile bakwethu so that is why even nongena kwi relationship hey kufanele uqaphele lokho that's why sathi kufanele sikhulumele into zemali uyabona nje mawufica ngicela ukubekisa ngosisi mawufica nje usisi wexakekele ngempela financial hamo ufika wena ubrother uyabona ngathi nje hey half of my problems ngathi izosolveka le ngicela wenze example ngobhuti please baba please umefika lo brother lezoshela ukuthi hey yazi maybe half of my problems will be solved now uyabona ngoba manje uxakekile kanti akazi ukuthi nawe nje ufika nomthwalo wakho uyabo so ke ingakho fanele izikhulunye lezi zinto and manje ke angithi iba problem lento because ama financial problems into esingakhulumi ngayo into esiyigcina ngaphakathi ziququde wedwa ebusuku ziququda wedwa yabo kushaya u12 ayaqala ama debit order qale kube nzima kambe kuyasekusena usahleki ama debit order awawazi umnyango wesonto izwa ngabo yabona ke so kambe kuyasekusena usahleki manje usuphula umlomo abantu xa sekwenze njani yabo so ama financial problems bakwethu ayadala inkinga so ngempela ungaba nayo heart attack just because you're not dealing with the roughly in a nutshell if siyadlula le ahleli siyadlula what would be your advice when it comes to relationships nale heart attack nale psychological heart attack esikhuluma ngayo is it wise ukuthi umuntu engage noma angene in a relationship while ama finances abo engakabi in good order I would say it's not wise sis Makosi uma nizoshada nje ama finances enu alungiseni as early as possible ningashadi nomthwalo wekweletu that's why man izoshada you must have at least a group of professionals that you're dealing with you must have a psychologist or a social worker you must have a financial advisor you must have a legal advisor and you must have a spiritual advisor those 4 people are the people that make up a team that is going to equip you before shad uyazi ukuthi ngiphuma kwenye session lokuzana premarital counseling njengamanje you know and you're talking about the fact that you know what ukuya ku premarital counseling is actually an investment because just by
but now kukhona kukhona i-question la kaThubelihle Msweli uthi what about i-broken heart syndrome ukuthi mhlambe umuntu affecta kanjani ke yona ke psychologically ekutheni izikhoze this heart attack esikhuluma ngayo namhlanje. Broken heart syndrome, are you talking about ukuthi mhlambe unomuntu okuphethe kabi noma okukhubile? I'm not understanding the broken heart syndrome. What does it mean? So I assume mhlambe angaphinda sibhalele mhlambe ukuthi usho ukuthini broken heart syndrome. Mhlambe let's give them an opportunity ukuthi akwazi ukusichazela ukuthi yini leyo. Kuma relationships kuhamba kube khona omunye mhlambe ophula inhliziyo omunye asibeke kanjalo. Yes, asibeke kanjalo ukuthi mhlambe omunye iphuliwe inhliziyo yakhe, yabona? Ayizokukhoza yini this heart attack esikhuluma ngayo namhlanje nokuthi what can one do to avoid that noma ukureact from that brokenness. Okay, basically asiqale la ama relationships anenkinga bakwethu onke futhi, right? Onke nemshado yonke zikhona inkinga here and there, khona disagreements. So if ninenkinga relationship here, you must decide uthi nifuna ukwenzani. If nifuna ukuqhubekela phambili isolveni lenkinga. Inkinga iqala ekutheni nasimakhosi mawuzoba ne broken heart kodwa uthule nayo ungasho ukuthi your heart is broken, then that is a problem. If there's something that is broken in your heart, khuluma ngayo, because that is where healing yakhe iqala lapho. Okay. Ekutheni ukhulume ngayo lento. Inkinga iqala ekutheni mawuzoba lo muntu lokwenza izinto nje ezikhubayo kodwa uyathula futhi awukhuluma. Mase ngishiya. Ngiyithi mina umuntu mekushiya vele kusuke ngeyena wakho. Lo wakho uzohlala nisolve inkinga. Nibe nazo inkinga nisolve and move on. The only thing that I don't agree with ukuhlalela iabuse. Yabona lapho ke angiyikhulumi nokuyikhuluma lena. My question is uhlaleleni if you are being abused. Yeah. Because you're supposed to be enjoying your relationship. So if you are abused or in that relationship uhlaleleni pho. Ukuba nenkinga ku normal. Ama relationships aba nenkinga. So fundani ukusolve inkinga ku relationship yenu. So as I said, the most dangerous thing you can do ukuthi umuntu akhube uthule ungayikhulumi. Nokuthi futhi uqhamuka usuyikhuluma isinto ahantahe singakho sekunama issues awu 100. Kade uthule sonke lesikhathi. Kodwa la ubhoboka khona. Yakhumbula ngo96 wathini u2019 manje usafunda ngo96. Why? Because ngo96 ayikhuluma ngalento yenze. Uzoyikhuluma manje and then usuletha okay kama issues manje, and that is a problem ngoba still ne issue phela eyodwa manje uthi kwenzakalani manje, let's resolve it and move on. Yeah. So mhlambe akusikho mhlambe ukuthi ngaleso sikhathi umuntu enesimo esithile ekufanele ngabe ukhuluma ngasengakhulumi ngaso ngoba uthatha ngokuthi ayisuka into encane le, yabo, this will pass. Into encane nje le, it's just a minor thing, yabo. Ngike ngaba ne incident yokuthi ngike ngathi ngiyahlehla lapha ekhaya, yabo, ngemoto. So ngashaya lesi simaku nje lesenginazi. Ngashaya lesi simaku nje enginazi. I was so mad, I was so angry. Indlela engidilwe ngayo ngisangakhumbula nokuthi okokuqala ngine scratch nje la emotweni ngivika yona le nje lena ukuthi ngaphumi ke gate ngithi ngiyayiblock ngashuthi nga scratch la eceleni, yabo. So ngesikhathi kwenzeka I didn't talk about it, yabo, because ngakubuka ngokuthi ayisuka it's just a scratch, yabo, into encane. And then namhlanje mase ngiyishaya futhi sengishaya unyawo ingadinwa kadinwa kakhulu, kodwa ngesikhathi kwenzeka I thought no man, it's something light engadinga ukuthi athendwe, engadinga ukuthi nikezwe attention. So sometimes kuyenzeka amanye ama problems that we face noma amanye ama secrets sithi no man, this is something light, yabo. Kunabantu who've been through so much, kunabantu abangakhuluma into ene weight, mina le yami ayisuka into encane. Sometimes izinto zithatha kanjalo. All right, it's a fact. You are right. Khona izinto esizithathe kancane. Ngiyithi ke mina sisimakhosi don't go back to it. If wakuthatha njengento encane ngalesa sikhathi, don't bring it up. Deal with it ke wena on your own. Because the time you bring it up, namanje ngizogcina phela ngiba defensive, nami bese ngilethe okunye nami. Hayi nawe uyakhumbula. Yabo, ngeke ngingabana isaphelike. So ngiyithi mina ke if into wena uyithathe kancane, wayithatha njengento ayi ozoyidlulisa. Uma kwenzeka sixabana, don't bring it up.
because you didn't bring it up ngalesa sikhathi. Even if wayibona ngathi into encane, iyeke incane njalo ke. Dila nayo, because if you bring it up now while we're discussing another issue, you bring an issue endala engahlangani nalento esikhuluma ngayo namhlanje, then it's a problem. Unless it's something othi but sakhuluma ngayo lento last time, you know, and I'm not happy ukuthi ilokhu iyaqhubeka. Then again sikhuluma ngeissue vele ngoba you're dealing with the same thing here. But if uzovela ulethe enye issue nje ehlukile engahlangani nale into enzeke namhlanje, then again inkinga le. So try to deal with it on your own. But when it comes to ama issues of heartbreaks, umuntu nje menze into ephathe kabi simakhosi, ungathuli khuluma. Yabo? Especially my relationships. Ukukhuluma kwakho ukukhuluma nomuntu okwenze kabi noma ukhuluma nomunye umuntu for the sake yokuthi I'm just coughing this out, yabo, ngifuna ukuthi ngikukhiphe lo poison ku system yami, yabo, ngifuna ukukhipha lokudinwa nokucasuka kwami ku system yami. Who do you speak to? Because sometimes we go back to the people abasihethile, uthola ukuthi umuntu uyajabula ukuthi oh kanti ngithemba ngipressa lela button kwazwakala ukuthi ngiyapress, yabo. So omunye umuntu that's why abanye abantu begcine bengasakhulumi, because uthi umuntu uzama ukukhuluma nomuntu okuphathe kabi ukuthi angiphathekanga kahle ngesikhathi unginyathela noma ngesikhathi ukukhuluma kanje. Abesethi umuntu avele leyo nto ayisebenziseke manje against you. Njalo mangabe enza into uyazi ukuthi mengiye ngathi ngayivusa lento le, yabo. Umakhosi she loses it. Yayibona lento le. So who do we really speak to? Do you speak to the person okonile okwenze kabi, or you speak to a neutral person ozo khuluma nawe neutrally without taking any side? Ubani kahlahle umuntu efanele sikhulume naye? We encourage ama couples because mhlambe sikhulume as ama couples, but of course this is applicable to anyone. We encourage couples to ukuthi bayixoxe izinto. Okay, bayixoxe izinto. There must be open communication. Okay. So if khona into oyenzile engangiphathanga kahle, angikwazi ukukhuluma somewhere else. My first line of contact is you. Fanele ngikhulume nawe ukuthi this is what happened. You only go to a third person if sikhulumile sangezwana noma manje sikhuluma singazwani. Then ke usingakwazi ke lapho ukuthi okungcono ke let's get a mediator. Umuntu ozokwazi asize, because njalo masikhuluma ngalento gcina singayitholanga solution. So let's get a third person. Ngobani uhamba manje uyokhuluma nomunye umuntu ngenkinga yenu eyenzeke endlini yenu, uyokhuluma nomunye umuntu, mawubuya lapho wena usizakele but lo muntu akasizakele, lo mshila endlini. So basically what you're doing wena uyasizakala wena by going for a counseling session mhlambe noma by talking to a friend or to someone you trust, but mawubuya wena refreshed, revived ngoba lento kade ingaphakathi suyikhiphile, but ubuya to the same environment, to the same person ozoyiphinda futhi lento because akekho umtshelile ukuthi wrong. Yabo. And also we cannot expect ukuthi uqhamuke seqhamuka mina ngizotshela umyeni wakho ukuthi hey yazi ukuthi umngakho akaphatheka kahle ngento ethi izoyenzile. Why ngithamuse ngizwa ngawo le ndaba? Why yena engangitshelanga ngihleli naye? Yabo. Unless ukuthi ngempela isikhulunyiwe endlini ayi mhlambe useyaphuma ngempela usisi manje uthi ayi ngcono ngithola i-counseling ngale ndaba. Then siqhamuka manje ngomunye umuntu, at least lapho seniyazi hayi sake sakhuluma vele ukuthi ngize ngihamba ngayithola counseling because masikhuluma nawe asizwani, ngakucela ukuthi sihambe wanqaba, so I had to do something because mina ngaphakathi ngiyalimala. So ke into esigcizelelayo la ukuthi musukufela ngaphakathi. Khuluma, you know, talk to the person onenkinga naye. If kunenkinga futhi ningakwazi ukuyiresolve, get a third person ozokwazi ukungena. Right. And also on that one also ngifuna ukwa challenge amadoda as well, because ithini egcineni futhi siba nenkinga yokuthi hayi mina angifuni ukukhuluma nomunye umuntu ngenkinga zami. No, that is you need to speak to someone. You are not Superman. You cannot solve all the problems. Ama problems akhona ku relationship yakho noma ku family yakho kuvume ukuthi awunawo ama solutions. Maybe you need someone njoba kade usho someone neutral. Maybe it's not because awunawo ama solutions. Athi enzeke makhosi manga une stress noma unenkinga, ingqondo sometimes functionality yayo iyehla. So as a result awukwazi ukucabanga solution because you are actively involved in the situation. Ngesikhathi sekunomunye umuntu mhlambe wesithathu oqhamuka ngaphandle who is not part of this environment, who's not part of the situation, mhlambe onganazi futhi
uqhamuka with a fresh mind and fresh views, into yenu iyakwazi ukuyibuka from the outside. So as a result uyakwazi ukunikeza a perspective independent and a perspective futhi at least ekhanyayo because outside yabo. So angikwazi ukuthi ngisithi sisodakeni sobabili nawo ngithi ngigeza udaka nawe uthi ugeza udaka, but sigezana ngodaka sobabili. So aqhamuka umuntu ngaphandle ophethe amanzi clean ozokwazi ukunigeza nobabili lolu daka esenibheqe ngalo. Yeah. Cabanga ukuthi ngibeka kahle sengikhuluma nje ngoJesu manje. It's okay. Yenza ama examples. Right. And yeah, so when it comes to issues of my heartbreaks bakwethu kuyaxoxa kuma relationships. If you can't bear it, it's okay to leave the relationship. Hlale ngithi makhuluma ama relationships ngithi ku relationship ikhona entrance ne exit door futhi ikhona. So don't feel trapped. If you feel ukuthi this is not what I signed up for, it's okay, the door is open, you can leave. Right? Yeah. Same ku marriage, nasemshadweni kunjalo. If you feel ukuthi you are being abused here, the door is open. Right? So if uzothi ushadile then nivala umnyango ukuphuma niwukhiye, uzohlala nomsu abuser because you didn't realize ukuthi there's an exit door. When you feel ukuthi I'm being abused in this relationship and I've done everything, nothing is coming up as a solution. Okay. Enye indaba ke ehluphayo siphila esikhathini la khona simakhosi sibhizi kakhulu. Nale futhi ngithi ngithinte ngoba iyasithinta almost sonke. Sibhizi kakhulu ngendlela emangalisayo. Sifuna ukwenza imali, angithi sinama careers, sinama projects esiwenzayo, sinezinto eziningi esizenzayo. So ukuba busy kakhulu bakwethu kuyayibanga iheart attack, like it or not. Go to any doctor will tell you. Ukuba busy kakhulu ungabi nesikhathi sokuphumula, you can end up with a heart attack because you're trying to juggle things eziningi ngesikhathi esodwa. In one day uthola ukuthi izinto eziningi ezihlukahlukene noma in the week uthola ukuthi awukwazi ukuthola isikhathi sokuphumula kahle. So ke into engishoyo ukuthi ke please mawubona ukuthi ubusy kakhulu awunaso isikhathi sokuphumula, awuhlale phansi and revisit ama activities akho. Some of the things ozenzayo ngempela uthola they are not worth it. These things you can live without. Yeah. So ngesikhathi uhleli phansi bhala phansi zonke izinto ozenzayo. Okay? It's an exercise engayenza nami. Bhala phansi zonke izinto ozenzayo and then just from the top of your head put in percentages in terms of how much a percentage of my time do I spend here. How much percentage of my time do I spend here? Do you know what? At the end of the day, uzogcina ubona ukuthi yazi la you spend isikhathi esiningi but I'm not getting any returns. So into oyibhekayo la ukuthi okay ngispend isikhathi esingaka la in terms of my percentage, but what am I getting from this activity? Yazi ngispend isikhathi esiningi la kodwa ayikho into engigainayo kahle kahle. Then again it's time to change. Maybe you need to remove that activity from your list because uzogcina ubusy ngezinto ezingakubuyiseli ngalutho. But only to find ukuthi zikufakela stress zingagcina zikubangela heart attack because you are too busy but you don't getting any returns on any investment of time that you're doing. So time is isikhathi nje bakwethu is a commodity. So mawusebenzisa somewhere is an investment. So if you was invested isikhathi but awutholi lutho in return, leave that activity. It's a waste of time. Okay? So ngaleyo ndlela uzoya ngokuya uyinciphisa nje lezi zinto ezikubangela ibhizi engenasidingo. Ngesikhathi wenza kanjalo you are realigning your life wenza nokuthi ube naso phela isikhathi nawo sokuthi ukwazi ukuphefumula. Okay? So it's important. Ezinye izinto mhlambe uthola ukuthi ziyakubenefita wena not even financially, ziyakubenefita wena but ziyabenefita nefamily yakho. So as a married man I can't be busy ngento ebenefita mina ngedwa but ifamily yami iyasufferisha. True. Yeah. So kufanele ngikwazi ukubheka into engiyenzayo ukuthi lento engiyenzayo is fine, ngenza happy and ngiyabenefita kuyona and one or the other, but isiza kanjani ifamily yami at the end. Because ngesikhathi wenza kanjalo you are depriving your family isikhathi engabe usihlala nabo ubusy wenza into engababenefit bona as a family. Benefita wena wedwa of which that return on your investment ayifiki that investment or that return ayifiki kwi family yakho. So be careful of being too busy doing nothing. Right? Okunye bese kuba ukuthi ke guys, let's make sure we get time to rest. Yeah. So ihlangene lento engisho. Okay, maybe before we go there, time management. Time management is also very, very important. Yabona, time management is a skill. You need to learn skills at time management. Okay?
ungazicommit entweni wazi kahle ngeke uzenze. Ngala ubiziwe ngala nakhona uthi uzoya. Nangapha ubiziwe uzoya nakhona. Yonke indaba kuyiza kuyona uzoya. At the end of the day ugcine ungakwazanga futhi. Yabo? So ke kuthiwa izibani manje hayi ozocula ngapha sine concert hayi ngiyeza. Nangapha uyabiza futhi hayi nakhona ngiyeza. Wonke lama concert uyaya wena kuona. Uyafika la usumpitshekile manje usucula iculo elilodwa uyadlula ngenze example bakwethu. Usuyadlula hey sengiphuthuma eMaritzburg. Uyaphuthuma nakhona uyagijima emgwaqweni nakhona uyafika kade bekulindele hey khona enye futhi 626 engiyocula kuyona. Uyagijima futhi nalapho uzibangela nje ugula ongenasidingo. Yenza izinto that you can manage to do. Ngiyengithi ke sisimakhosi into ebalekile is not how much you have done. I mean, it's not about quantity. Yeah. It's how much impact you have made. Yes. I wish I know totally. It's not how much you have done. It's about how much impact you have made. Ungenza izinto eziwu2 sisimakhosi and have so much impact. Wenza izinto eziwu10, uthola ukuthi kuzo zonke ayikho impact ebonakalayo. So rather focus on 2 things. Owazi ukuthi mangizenza lezi ngizozenza with all my energy, ngizozenza futhi and devote my time and I'm going to get a return on my investment. And then as Moses lezi zinto there's an impact. Okay? Kunezinto that I don't do at all. Ezinye zazo ngempela uthola ukuthi hey maybe I could be helping someone. But ngiyabona ukuthi hey azi ngixakekile ngempela manje ukuthi ngahamba ibanga elingaka ngiyokwenza into ethize at the end of the day isikhathi sami so relax affectekile and isikhathi somndeni noma sesidlekile but what do I get in return? Bakwethu lento ibalekile that is how business people think. That is why you apply for funding for a business lakho ungayitholi funding. Business people think like that. So ngithi nawe ngicabanga kanjalo about your life. Think like a businessman. Ukuthi lento mangiyenza ngizotholani. Yeah. So uzothi hayi phela asiyenzele imali uzophela. I'm not saying do everything for money. I'm saying kulento oyenzayo get something back phela. Angithwasho njalo noDavid wathi uzotholana uzoshaya lensizwe. Uzokwenzakala umuntu ozokubulala uGoliath uzotholana. Yeah. Why ngafuna ukulimpi angayazi naye ukuthi egcineni izophelela. So what am I going to get? Right? That is important. So I'm not talking about money. It may not be money, but what are you going to get in return? There are things that sometimes you do for free, but you try to get a benefit in one way or the other. So okunye ke izinto ezihlangene lezi. Make sure you have enough time to relax. Now that is very important as well. Yeah. How much time do you get so ukuthi ukwazi ukuphumula? Asiqale lana nje, simple thing. Ukulala. Ulala ama-hour mangaki ngosuku? Yazi nje into esimple kanjalo. Do you know ukuthi ukungalali kuyayibanga heart attack? Yeah. Uba busy kakhulu lala amancane ngempela kuyayibanga heart attack. Sure. So sleeping is important. Ukulala kubaleke ngendlela yokuthi kungasave impilo yakho eningabi. Yeah. Yabo? So ngempela ngenzeka ushone singakafika isikhathi just because awulali. I know ukuthi manje sibhizi ngatshela omunye ngikwenza senye training. Khuluma ngale ndaba yokurelaxa nokulala ukuthi kubaleke kangakanani. Athi hey mfethu phela yabona sixakekile yabona imali ayikho fanele sisebenze sometimes senza ngisho ebusuku lale late ngenxa ukuthi sigijimisa imali. Yeah. Ngithi mina man you have to choose. Choose money or your life. You can't have both. Yeah. Okay? Choose money or your life. So if you choose your life, you can have money and have life. But if you choose money, you will have money and lose your life. So what do you want? So ekugcineni kubalekile ukuthi bakwethu asikwazi ukulala 7 to 8 hours on a normal day. If uxakile ngempela zikhona lezi zinsuku zokuba busy, we understand that. Kodwa kubalekile ukuthi ulale ubuthongo obanele noma ulale isikhathi esanele. And also don't feel under pressure. Kunabantu abazokutshela ukuthi yabo mina mfethu angilali mina. Yabo ngilala ngo3 ngilala 3 hours mina mfethu ngibusy ngiyasebenza. That's why nginemali kangaka. I only sleep for 3 hours. Bayeke laba basho njalo. Don't feel ukuthi under any pressure. Let them be abayenze lento abayenzayo, but I promise you it's got a negative impact in their life. Right? So wena make sure ukuthi uyalala isikhathi esanele
of course there are things now ozofuna ukuzenza, so on a certain day mhlambe ngempela ungayithola ulala late, that is fine. But if you do that every day, ulala late every day, ulala ngo3 ekseni, ngo6 uyavuka, no, that is not a life. That can cause you heart attack because you don't have time to rest. Yeah. So resting is important. So resting is not only when you are asleep. Resting also is when, you know, just is cut nje sokuhamba, have a holiday, you know, go out with your family, go and have drinks, go and have coffee, you know, just time where you're not doing work. Yeah. That relaxation also is very important. Also, every day, at least have some time, some me time every day. Spend some time, spend at least 5 minutes on your own or 10 minutes on your own without any influence, without any disturbance. Yeah. Uhlalele wedwa, miyeke ndodakazi alale, bese ukuhlale nje ke unakumakhosi. Yeah. Yeah, for 10 minutes awuhlale nje and uzinake wena, you know, and process your things, process your life, all those things. So I'm just picking up on those things that I think are very important. And also let's deal with our issues in our families as well. So zonke lezo zinto lezo zenza ukuthi sikwazi ukuthi si avoid ama heart attacks. And of course, exercising, your diet, all those things is important. But you know what you exercise, but exercise kwakho if ungazenzi lezi ezinye izinto, still ungaba ne heart attack. Yeah. So it doesn't mean ukuthi ngoba nakho you exercise kakhulu, but ungazenzi lezi zinto esizishilo uzoba right. No, you still have heart attack. Even if you uyajima, lo muntu uactive nje lo muntu uyajima and stuff like that, kwenze kanjani? Kuyenzeka because ujimile is fine, but you neglected the other issues. Yeah. Yeah. So basically nje balaleli ilokho ebengiphathele khona namhlanje. I hope we can work more in terms of avoiding heart attack. Bakwethu heart attack iyenzeka kaningi, and you know, it's something that ngempela difficult to avoid. Kodwa ake sizame, let's just try your best. You know, try your best, udle ku right, and you know, have healthy relationships. Lokho nje kukodwa, it will add some value to you. Asibonge kakhulu baba, thank you so much. Sikuthola kuphi masifisa ukuxhumana nawe? Alright, ngicela ukuthi ke abalaleli nje basiye sisho, inamba esisebenzisayo awifoneli, uthumela iSMS kuyona, noma uthumela uWhatsApp, noma ivoice message. Then ngisobe sesikattenda ke sikwazi ukubela kuwena. Also angicacisa ukuthi leyo number leyo, that's why ngithi ungakhuluma inkinga yakho lapha efonini. So usukuzothola usisi lapho kuthiwa ucebo, kodwa ungafoni. So uyena mhlambe usesikhathi uzophendula and maybe arrange ama appointments. 061 641 09 60 061 641 09 60. Sixhumane lapho ke balaleli sizwe ukuthi la ngidinga khona usizo ngabe nidinga kuphi. Ngiyabonga. Thank you so much, Baba. Sibonga kakhulu kuba nawe la emsakazweni Highway Radio. Thank you so much. We will see you again next week on Tuesday. Nazo lezi ihloko lezi ezisifundisayo siyafunda bakwethu. Omunye umuntu bazi ukuthi ukuze ube umuntu who's regarded as successful, umuntu ongalali. Kufanele ungalali. We are being wired like that ukuthi ukuze kubonakala ukuthi you are working hard for your success. Awulali kuze kuthiwa inkomo yobuthongo ayikho, kanti irest akuve ibalekile. So kuningi esikuthola esikufundayo. Thank you so much. Okay, I have to read this question. Ithi Okay. Le question iqhamuka kuphumelele Myeza uthi if ungenabo ubuthongo bese kube yiyo leyo ireason yokulala ama-hours amafishane, kuyayidala yini heart attack, and using tablets to fall asleep, what are the dangers? Alright, asiqale la ekuthenini insomnia, lento akhuluma ngayo insomnia ngithi. Insomnia is a sleeping disorder. Okay. So kahle you need help vele. So go for counseling and get help. Insomnia is a sleeping disorder la udinga khona usizo. Number 2, medication na yayibanga heart attack. Okay. So if you take medication over a long period of time, that medication that is self-prescribed is dangerous. So if you thola medication, make sure ukuthi prescribe udokotela, especially if uzoyidla over a long period of time. It's dangerous ukuthi uyithathe over the counter kanti uzoyidla isikhathi eside.
ungathenga amapanado mhlambe vele uzowadla namhlanje because uphethwe ikhanda liphela ikhanda, but if usune medication oyidla every day njengama sleeping tablets usuwadla every day, now that ngayibanga inkinga lokho. So i-medication iyayicause heart attack ngenxa yokuthi phela isikhathi udla medication ingena ku system yakho, ngesikhathi ingena ku system inama effect angafani. Okay, so ke ayi usisa akathola counseling ezothola kahle ukuthi yini le menza ngalayo, because phela kwesisikhathi ngenze uthola ukuthi wena khona into wayiziba nje wayitshela ukuthi hayi akunendaba nayo, kanti ngempela iyona le ekwenza ukuthi ungalali, wayithatha light. enye into futhi ebanga insomnia as well ukuthi ngesikhathi une problem serious uthola ukuthi awulali for a period of maybe for about a month, awulali because of this problem, isolveke inkinga lokungalali kodwa kungasolveki. Why? Because usukwenze over a long period of time isystem yakhe isijwayele ukuthi nje angilali nje before 2. Yabo isijwayele isystem yakho. Why ijwayela ngalesa sikhathi noma wajwayela ngesikhathi usabhizi kakhulu, so isystem yazajwayela, so ke it means kufanele ureprogram manje isystem yakho. Yabo, so those are all the things ongayithola kwi counseling, but kufanele understand nje ukuthi kufanele ulale. Because isikhathi ungalela ngithi uyacabanga, uyogcina ucabanga ngenkinga zakho. So yes, kungayibanga heart attack lokho, insomnia ingenza ukuthi result to heart attack. Because isikhathi ungalele your mind is not just blank, you're thinking about things, you're thinking about mhlawumbe your problems or anything. So got to be careful. Thank you so much baba, siyabonga kakhulu lukhulu kakhulu ulwazi usinikezele namhlanje. Thank you. Siyabonga.